पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless, I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Then will you get bored of killing me? And will you get bored of killing me? And will you get bored of killing me? And will you get bored of killing me? I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing, I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. And when I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal.
crack. And if you get in my way, you gonna feel the wrath. Gotta say it to my face while he's looking back. Mirror breaks after math. When I hate, I attack. And when I feel like this, I'm immortal. 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 Don't be scared. Step up. दोरेंद्र सर अभी जिंदगी और चुप जैसे माहौल, ये माहौल का जिंदगी का खेल, ये मेला का बड़ा खेल, बड़ा प्रोग्राम। ये मेला का बड़ा खेल, बड़ा प्रोग्राम। मारना मत यार। ये माँ का जिंदगी का खेल, ये मेला का बड़ा खेल, बड़ा प्रोग्राम। कौन सा मारूं? ब्लू बस। ये मेला का टिकट यहाँ, ये मारुति वाला खेल का टिकट इधर। वाह, कमाल कर दिया, धोनी को उठा के कमाल कर दिया। One more try. लग गया रे, लग गया। वेल डन। हो गया हम लोग का भैया, हो गया 20। तो ये सब मतलब प्राइस है, मतलब टिकट काटना पड़ता है इधर से। तो यहाँ पे बहुत सारा टिकट है। तो टिकट का प्राइस है 20 रुपया। ये 20 रुपया, ये 50 रुपया बोल रहा है, ये यहाँ पे 20 रुपया। तो पता नहीं क्या वो लोग ट्राई कर रहा है, देखते हैं। ये एक टिकट है बोल रहा है। तो ये मतलब कैसे खेलना पड़ेगा? है मतलब इसमें से एक जरूर फंसेगा। 20 रुपया, 50 रुपया 50 रुपया है, इसलिए बोल रहे। अभी किस में रस्म आएंगे अभी, ठीक है। तो देखते हैं कितना आया नंबर। 07 एक आया, 07 60 है, यहाँ 61 है, 09 एक आया। दो प्राइज मिला है। 07 09 दो प्राइज मिला है, एक मग मिला। और एक कैसे बोला भैया, यहाँ देखिए 07 एक आया है, ठीक है, टूथब्रश मिला। पहले ब्रश करना पड़ता है ना, पहले ब्रश करेगा फिर आएगा। ओके, तो इसके लिए मिल गए 50 रुपया से। Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo,
Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day. हम लोग लौट रहे हैं घर की तरफ, तो वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कर देना। और आप लोग जा सकते हैं यहाँ पे तो घूमने के लिए। पता नहीं एक्चुअली हम लोग पूछने वाला था मतलब कितना दिन तक चलेगा, मतलब कुछ पता नहीं है, तो सॉरी एवरीवन। तो चलिए देखेंगे, मिलते हैं नया वीडियो के साथ। प्लीज़ टाटा बाय बाय। अभी हम लोग घर जा रहे थे तो मतलब बारिश हो चुका है, देख सकते हैं पूरा बारिश से भीग चुका है। ये तो पूरा पहन लिया अपना कोट, और यहाँ पे भाई लोग हैं देख सकते हैं। तो बहुत भीग, मैं तो मतलब भीग गया है, इसलिए मेरा मोबाइल मतलब निकल के इसके मोबाइल में, इसका पॉकेट में भरना पड़ेगा अभी। तो गाइस अभी पता नहीं कब ठीक हो जाएगा, उसके बाद घर जाना पड़ेगा, नहीं तो फिर भीग जाएगा। A few moments later. हाँ तो गाइस देख सकते हैं हम चारों भाई इधर में हैं। तो अभी मतलब बारिश थोड़ा कम हो चुका है, तो अभी थोड़ा और कम होने से मतलब हम लोग भाग देंगे इधर से घर पे जाए। तो फिर तो चलिए वीडियो को यहाँ पे इन करते हैं। तो वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कर देना, और कैसा खर्च करके जा रहे हैं आप लोगों के लिए। और नेक्स्ट वीडियो आने वाला है होजाई बाज़ार का वीडियो, तो देखते रहिएगा।